Okay, welcome you all for today's video. This video is an extension of last video of thermodynamics, which was the basics of thermodynamics. ඉතින් අද මම කරන්න යන්නේ මීට කලින් කරපු thermodynamics video එකේ extension එක. ඒකෙදි මම කරේ basics of thermodynamics. ඉතින් තාපගත විද්‍යාවේ මූලිකම කරුණු ටිකක් තමයි කතා කරේ. මේ වීඩියෝ එකේ අතරමැදි ඒ කියන්නේ advanced thermodynamics part එක කියන්නේ thermodynamics වල first law and second law ගැන කතා කරන්න කලින් ඊට අතරමැදි basics and advanced level අතරමැදි තියෙන intermediate level එකේ thermodynamics part එක තමයි අද කරන්නේ. So today I'm going to do intermediate level of thermodynamics explanation, which includes zeroth law and expansion work. Likewise, some basic things also I will cover. So stay with me. I am Hasanka Kalugarachi, and I have a small request for you. Please subscribe my channel and share this video among your friends. There may be so many students who are really stressed about their examination because they have no time to read the book. So this video will be helpful. So please share this among your friends. Stay with me. Okay, let's start. In last session, I explained about macroscopic properties of matter. අපි පද්ධතියක් ගත්තොත් නැත්නම් පදාර්ථය ගත්තොත් එයාලගේ මහේක්ෂීය ගුණ ගැන කතා කරා. There are two types of macroscopic properties I explained. One is state or thermodynamic properties, the other one is path properties. So මහේක්ෂීය ගුණ or macroscopic properties we divided into two major groups. One was thermodynamic properties or state properties. තාපගති තාප විද්‍යාත්මක ගුණ හෝ අවස්ථා ගුණ. Other one was the path properties. So when we consider thermodynamic properties, it's only depend on the initial state and final state. ඒ කියන්නේ තාපගති විද්‍යාත්මක ගුණයක් ගැන කතා කරද්දී ඒ ගුණය ගැන කතා කරද්දී අපිට වැදගත් උනේ එයාගේ මාර්ගය ගැන නෙමෙයි. We don't care about the path of this thermodynamic properties. We only care about අපිට ඕන උනේ ආරම්භක අවස්ථාව සහ අවසාන අවස්ථාව පමණයි. Initial, final state. Knowledge of initial stage and final state is sufficient to study thermodynamic properties. However, in contrast to thermodynamic properties, path properties are different. They are depend on the path of that process or the thing. So path properties, there are two. I gave you examples, two examples, Q and W, heat and work. Those are path properties. They are depend on the path of that process. එතකොට එයා මාර්ගය මත රඳා පැවතුනා. කාර්ය හා තාපය තමයි උදාහරණ දෙකකට තිබුණේ. So today I'm going to tell you very special thing. When we are going to differentiate, අපි අවකලනය කරනකොට අවකලනය කළ හැක්කේ thermodynamics properties පමණයි. We can differentiate very clearly the thermodynamic properties. When we are going to do differentiation, we use this D sign, simple delta. This is simple delta. Simple delta mean very small change. Small changes. Or on the other word, ඉතා කුඩා වෙනස් වීම නැත්නම් අත්‍යානුක කියලා කියනවා. අත්‍යානුක or infinitesimal
infinitesimal changes, very tiny or very small changes we designated as simple delta. Large changes we represent by capital delta. Large changes විශාල වෙනස්කම් අපි පෙන්වන්නේ මේ delta වලින්. කුඩා වෙනස්කම් පෙන්වන්නේ simple delta වලින්. Okay. We can't apply this capital delta for path properties. We can't apply these delta values for path properties. However, small changes of heat and work, small changes of path properties, we can represent by using simple d, but this simple d in thermodynamic properties, this d is an exact differential or true differentials. However, the d in path properties, මාර්ග ගුණවල තියෙන d මේක ඔයාලා පටල ගන්නවත් කන්ෆියුස් කරගන්නවත් එපා. මේක නිකන් ඔළුවේ තියාගන්න. තාපගති විද්‍යාත්මක ගුණවල තියෙන මේ d කියන කතාව exact differential නැත්තම් නිත්‍ය අවකලන. නිත්‍ය අවකලනයක් කියලා මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට යාව අනිවාර්යයෙන්ම අවකලනය කරන්න පුළුවන්. ආරම්භක අවස්ථාව සහ අවසාන අවස්ථාව සලකනවනේ අපි. අපි සාමාන්‍යයෙන් අනුකලනය කරත් අවකලනය කරත් අපි අවස්ථා සලකනවනේ. එතකොට ආරම්භක අවස්ථාව සහ අවසාන අවස්ථාව සලකන thermodynamics, we care about initial state and final state or in thermodynamic properties. Because of that we can use exact differential because we comparing two states. However, in path properties we don't we are not consider only about two states. We have to focus on every path, so we can't use exact differential in path properties. So this d is here inexact. අනිත්‍ය අවකලන කියලා කියනවා. නිකම් මතක තියාගන්න ওই දෙකේ වෙනස හොඳේ. thermodynamic properties වල තියෙන මේ d කියන්නේ exact differentials. We can differentiate very easily නිත්‍ය අවකලන, but path properties වල තියෙන d කියන්නේ නිත්‍ය අවකලනයක් නෙවෙයි කියලා මතක තියාගන්න. ඒක විතරක් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ දාගන්න. වචනේ තේරුම හරිය අඩු ගන්න ඔළුවේ තියාගන්න. වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. මේක තියාගන්න ඔළුවේ. හරි. That's the first thing I wanted to say. Okay. This is first thing. And this thermodynamic properties we again divided into extensive, විත්තිගුණ and intensive, ඝටනා ගුණ. We differentiated into extensive, we මේක අපි කොටස් දෙකකට බෙදුවානේ. There are two different properties of thermodynamic properties. So විත්තිගුණ සහ ඝටනා ගුණ in extensive properties and intensive properties. So when we considering work, not work, we will talk about that in next example. However, in a closed system, if we consider closed system, here what is the closed system? There are three type of systems. Yesterday I just explained what is a system, but there are three type of major systems. What are them? Open, closed and isolated. පද්ධති වර්ග තුනකට බෙදුවා ළමයි. පද්ධති වර්ග තුනකට බෙදලා ඉගෙනගෙන ඊයේ නිකන් කතා කරා පද්ධති ගැන. හැබැයි පද්ධති වර්ග තුනක් තියෙනවා, ප්‍රධාන කොටස් තුනක්. එකක් විවෘත පද්ධති, අනිත් එක සංවෘත පද්ධති. විවෘත, සංවෘත සහ ඒකලිත. What are the differences of these three systems? Open system mean this system can exchange
can exchange හුවමාරු කරගන්න පුළුවන් matter and energy both. ශක්තිය සහ පදාර්ථය කියන දෙකම හුවමාරු කරගන්න පුළුවන් මේ පද්ධතියට පරිසරයත් එක්ක. In between system and the surrounding, the system can exchange heat and matter both. Okay, that's the open system. What about the closed system? Closed mean here the other thing we have to consider the boundary. මායිමක් තියෙනවානේ. Boundary is impermeable. Boundary is impermeable. මායිම පාරගම්‍යයි. දෙපැත්තටම යන්න පුළුවන්. පාරගම්‍යයි. Impermeable. Sorry, permeable. Sorry, it's I was wrong. Here in a open system, the boundary is permeable. Permeable mean both matter and energy can exchange. We know exactly the if there is a boundary, energy can cross the boundary. Doesn't matter energy, but matter can't cross the boundary. However, in this open systems, the boundary is permeable. Okay. What about the closed systems? The closed system is the boundary is impermeable. අපාරගම්‍යයි. මෙතන පාරගම්‍යයි. මෙයාගේ සංවෘත පද්ධතියක මායිම ඇවිල්ලා අපාරගම්‍යයි. අපාරගම්‍යයි කියන්නේ it can't exchange matter. එයාට matters හුවමාරු කරගන්න බෑ. පදාර්ථ හුවමාරු කරගන්න බෑ. හැබැයි එයාට ශක්තිය හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්. It can exchange only heat or energy. Only energy, but not matter. Matter හුවමාරු කරගන්න බෑ. The last system is isolated system. Isolated system means the system neither exchange matter nor energy. Neither matter nor energy. That means it can't exchange matter or energy. It can't exchange anything. So it is isolated. That's ඒක හින්දා තමයි අපි යට ඒකලිත පද්ධතියක් කියන්නේ ශක්තිය හෝ පදාර්ථයේ කිසිවක් හුවමාරු කරගන්න බෑ. In thermodynamics we are considering here onwards මේ අවස්ථාවේ සිට ඉස්සරහට අපි කතා කරද්දී අපි කතා කරන්නේ closed system ගැන. We are explaining thermodynamics here onwards about this closed system. සංවෘත පද්ධතියක් ගැන තමයි අපි ඉස්සරහට කතා කරන්නේ thermodynamics වල. I have to tell you that this thing initially because here onwards we are discussing about closed system and its processes. Okay. So if we consider closed system, closed mean the boundary is impermeable. It can exchange energy but not matter. පදාර්ථය හුවමාරු කර ගැනීමට නොහැකි නමුත් ශක්තිය හුවමාරු කරගන්න පුළුවන් මේ closed system එකෙන්. In this closed system, its state of a closed system we can explain by using these thermodynamic properties. අපිට සාමාන්‍යයෙන් තාපගති විද්‍යාත්මක ගුණයන් කීපයක් අපි දන්නවනම් if we know some major thermodynamic properties, we can explain the state of this closed system. අපිට සංවෘත පද්ධතියක් ගැන යා පවතින අවස්ථාව පිළිබඳ යාගේ තත්ත්වය ගැන යා දැන් ඉන්නේ මොන වගේ තත්ත්වයකද කියලා අපිට explain කරන්න පුළුවන් මේ thermodynamics properties අපි දන්නවනම්. What are the thermodynamic properties? For intensive properties
very major property is pressure, P. Here volume, and here temperature. These are the major three properties. By using them we can explain the state of a closed system. අපිට සංවෘත පද්ධතියේ දැන් පවතින අවස්ථාව පිළිබඳව හරි අදහසක් ගන්න මෙන්න මේ thermodynamics properties වලිනුත් පරිමාව ඒ වගේම පීඩනය සහ උෂ්ණත්වය කියන සාධක තුන දන්නවනම් අපිට මේ පද්ධතිය විස්තර කරන්න පුළුවන්. මේ පද්ධතියේ තියෙන හැම දෙයක්ම වගේ කියන්න පුළුවන්. If we know the volume and temperature, we can find out pressure by using PV equal nRT equation. Likewise, if we know two of these three, we can explain the state of this closed system. එකක් මතක තියාගන්න. අපිට යම්කිසි පද්ධතියක් සංවෘත පද්ධතියක් විස්තර කරන්න ඕනේ නම් එයා දැන් ඉන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකද කියලා එයාගේ මේ මහේක්ෂීය ගුණ යටතේ තියෙන අවස්ථා ගුණ නැත්නම් තාපගති විද්‍යාත්මක ගුණ වලින් අපිට මේ පද්ධතියක් සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තර කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේනුත් පරිමාව පීඩනය සහ උෂ්ණත්වය අති විශේෂයි, සුවිශේෂයි. You can understand that. Okay. Those are the things I wanted to tell you. Okay. Now I talked about this classification and exact differentials ගැන කතා කරා, නිත්‍යාවකල ගැන. Now I talked about three systems. Okay. Here onwards I told you here onwards we are discussing about closed system. අපි මෙතනින් එහාට සංවෘත පද්ධති ගැන තමයි කතා කරන්නේ. යාළගේ තියෙන විපර්යාස ගැන. තාපගති විද්‍යාවේදී. Okay. Now I am going to do an very interesting thing. Consider the system, a closed system. Let's imagine this is a piston, this contains a piston, or this contains two pistons. Here one piston, here other piston. Okay, this is the system. Okay, now observe very carefully. Okay, work. Yesterday I talked about work. What is work? Work is equal to force into displacement. බලය වැඩි කිරීම විස්ථාපනයට අපි කිව්වා කාර්යය කියලා. Okay, this work had two signs, positive or negative. You can remember that. If you don't know, please go to previous video. I explained everything. Okay, so according to IUPAC rules, work done on the system by the surrounding, පරිසරය මගින් පද්ධතිය මත කරන කාර්යයට කියනවා here work done on system by surrounding, පරිසරය මගින් පද්ධතිය මත කරන කාර්යයට දෙනවා ලකුණක්. That work will be positive. Work done on the system by the surrounding, පද්ධතිය මත බාහිර පරිසරය මගින් කරන කාර්යය is positive sign. On the other hand, this thing is also possible. What is that? Work done on the surrounding, by the system. Now system is the doer.
දැන් මොකද කරන්නේ? මෙතෙන්දී උනේ පරිසරය මගින් පද්ධතිය මත කාර්ය කරා. මෙතෙන්දී මොකද වෙන්නේ? පද්ධතිය මගින් පරිසරය මත කාර්ය කරනවා. මොකද්ද? පද්ධතිය මගින් පරිසරය මත මෙන්න මේ කාර්යයට අපි කියනවා it is negative work. Here positive work, here negative work. Signs. මේ sign හොඳට මතක තියාගන්න. Next I will get another thing. Another next part property is Q, heat. This heat, Q is the heat given by the surrounding on the system. බාහිර පරිසරය මගින් පද්ධතියට තාපය දෙනවා. පද්ධතියට තාපය දෙනවා. එහෙනම් that also get positive charge. It will donate energy to the system surrounding. By the surrounding donate energy to the system. පද්ධතියට energy දෙනවා. It is positive according to IUPAC rules. On the other hand, next other thing also possible. What is that? System also can donate energy to the surrounding. Heat given by the system to the surrounding. පරිසරයට පද්ධතියෙන් here heat given by the system to the system, here to the surrounding. That Q is negative according to IUPAC rules. You have to carefully remember these two signs, the difference of them. Okay, here I will explain very important thing. System, in naturally system itself contain an energy. We call that internal energy. පද්ධතියකට එයාගෙම කියලා ශක්තියක් තියෙනවා පද්ධතිය ඇතුලේ. අපි ඒකට කියනවා internal energy නැත්නම් intrinsic energy නැත්නම් අභ්‍යන්තර ශක්තිය කියලා කියනවා. අභ්‍යන්තර ශක්තිය. System itself contain energy naturally. That's called internal energy or intrinsic energy or අභ්‍යන්තර ශක්තිය කියලා කියනවා. When surrounding give heat to the system or surrounding doing work on the system, this internal energy will be increased. Because of these two things, these positive things, internal energy will increase. මොකද්ද වෙන්නේ? බාහිර පරිසරය මගින් පද්ධතිය මත කාර්ය කරනකොට ඒත් එක්කම බාහිර පරිසරයෙන් පද්ධතියට ශක්තිය දෙනකොට තාපය දෙනකොට Q is තාපය heat form of energy. තාපය දෙනකොට මොකද වෙන්නේ? පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය තියෙන මට්ටමට වඩා වැඩි වෙනවා. පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය වැඩි වෙනවා. On the other hand, in contrast to this increasing, when the system is doing work on the surrounding, or it will give energy to the surrounding. මේ පද්ධතිය තමන්ගේ තාපය පරිසරයට නිදහස් කරනකොට ඒත් එක්කම පද්ධතිය මගින් පරිසරයට කාර්ය කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අභ්‍යන්තර ශක්තිය internal energy decreasing. Now because this system doing work to the system on the system this system doing work on the surrounding. පරිසරය මත කාර්ය කරනවා. එතකොට ඒ අභ්‍යන්තර ශක්තිය අඩු වෙනවා. That's the second thing. The signs are first thing, internal energy talk, it is second thing. There is another thing, very special thing. This if you consider the heat, here Q is heat. It is given to the system. Given to the system. So we call that endothermic process. This typical process which give the heat to the system
we call that process is endothermic process. This process is called endothermic or තාප අවශෝෂක. බාහිරින් පද්ධතියට ශක්තිය උරා ගන්නවා වගේ වැඩක් නෙමෙයි. තමන් ශක්තිය උරා ගන්නවා නම් අපි කියනවා තාප අවශෝෂණය කරනවා. නැත්නම් පිටින් තාපය දෙනවා නැත්නම් පද්ධතිය තාපය අවශෝෂණය කරනවා. අපි ඒකට කියනවා තාප අවශෝෂක ක්‍රියාවක් නැත්නම් endothermic process. What about this? It release energy or Q, that is exothermic. නැත්නම් තාපදායක ක්‍රියාවලියක් කියලා කියනවා. එතකොට this is the third thing. What is the first thing? System, work done on the system by the surrounding is positive. Heat given by the surrounding to the system, or we can explain this using another words. What? Heat absorbed by the system from the surrounding. නේද? මේකට අපිට කියන්න පුළුවන් heat absorbed by the system from the surrounding. අවශෝෂණය කරපු ප්‍රමාණය both are positive charges. Here work done on the surrounding by the system is negative. Also heat given by the system to the surrounding also negative. And system itself, second thing, system itself contain some type of energy that is called internal or intrinsic or අභ්‍යන්තර ශක්තිය කියලා කිව්වා. මේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය වැඩි වෙනව මොන අවස්ථාවේදීද? බාහිර පරිසරයෙන් කාර්ය කරොත් හරි තාපය දුන්නොත් හරි පද්ධතියට. මේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය අඩු වෙනවා පද්ධතිය මගින් පරිසරයට කාර්ය කරොත් හරි පද්ධතියෙන් තාපය නිදහස් කරොත් හරි. So අනිත් අතට third thing is this heat given process, heat given by the surrounding to the system, this positive charge called endothermic නැත්නම් තාප අවශෝෂක කියලා කියනවා. මේ පද්ධතිය මගින් තාපය නිදහස් කරන එකට අපි කියනවා exothermic process කියලා. හරි. That's the second or third thing I wanted to explain to you. Okay. Make a video ka post the video and write down this everything. Okay. It's very special things. Okay. Okay, I will erase everything. Okay, we'll move to next thing, work. I explained little bit about work in previous video, but I think I should give somewhat deeper than that introduction. I have to give some additional information about this work. So if you consider work, the common equation work is equal to power force into dx, mean this displacement. විස්ථාපනය වැඩි කිරීම බලය. displacement විස්ථාපනය. බලය වැඩි කිරීම විස්ථාපනය අපි කිව්වා කාර්යය කියලා. force is the vector, එයා දෛශික රාශියක්. This work will be negative when කොහොමද මේක ඍණ උනේ? When the force is against the motion. චලිතයක් මොකක් හරි චලිතයක් සිද්ධ වෙනකොට ඒ චලිතයට විරුද්ධව නම් බලය දෙන්නේ. බලය මෙහෙන් එනකොට චලිතය විරුද්ධ පැත්තට වෙනවා නම් ඒ බලය අපි ඍණ බලයක් විදිහට සැලකුවා. ඒ අවස්ථාවේදී හම් වෙන කාර්යයක් ඍණ කාර්යයක්. මොකද අපි බලයට එරෙහිව තමයි කාර්යය කරන්නේ. We doing work against the force. Because of that, this work will be negative. What about the positive work? Force and balaya saha motion or movement both are in same direction. At that time, this work is positive.
කාර්ය බලය සහ බලය දෙන්නේ එකම පැත්තට. ගමන් කරන්නේ ඒ පැත්තට. වස්තුව චලනය වෙන්නේ නැත්නම් විස්ථාපනය වෙන්නේ ඒ පැත්තට. දෙකම එක පැත්තට වෙනවා නම් අපි ඒකට ධන කාර්යයක් කියලා කිව්වා. positive work. Okay. That's the first thing about work. Next thing, in addition to this work, what about the pressure? පීඩනය ගැන මොකක්ද ඔයාලට කියන්න පුළුවන්? P is equal force on a unit area. ඒකක වර්ගඵලයක් මත වර්ගඵලය මේක බලය ඒකක වර්ගඵලයක් මත යුනිට් නැත්නම් ඒකක වර්ගඵලයක් මත බලයට අපි කිව්වා පීඩනය කියලා. We can derive a expression for force. අපිට මේ equation එක පාවිච්චි කරලා බලය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. මොකක්ද? Force is equal P into A. Remember this thing, okay? I will write down it here. F equal PA. It will be useful in future. Okay? I will erase it. Okay. Okay. Now I have to explain. Yesterday, as extensive and intensive properties, I given you two specific names. One was intensity factor, other one was intensity factor and capacity factor. I told you to just write down, I will explain. Okay. What is that? The numerical value of work කාර්යයේ සංඛ්‍යාත්මක වටිනාකම. මොකක් හරි කාර්යයකට අපි අංකයක් දෙනවනේ. මොකක් හරි කාර්යය මෙච්චරයි ජූල් අපි දෙනවනේ වැලියු එකක්. මේ කාර්යයේ සංඛ්‍යාත්මක වටිනාකම සමාන වෙනවා ෆැක්ටර්ස් නැත්නම් සාධක දෙකකට. එකක් intensity factor into the multiplication of intensity factor and capacity factor. තීව්‍රතා සාධකය සහ ධාරිතා සාධකය මේ දෙකේ ගුණිතය සමානයි අදාළ කාර්යයේ වටිනාකමට. The numerical value of work is equal to intensity factor into capacity factor. So, what are these intensity factor and capacity factor? For example, there are few types of works. There are so many type of works. If I explain, one was mechanical work. Work types. Mechanical work. So, the intensity factor here, intensity factor and capacity factor, units, if I explain them, in mechanical works, the intensity factor is force, බලය. යාන්ත්‍රික කාර්යයක් ගැන කතා කරනකොට අපි කිව්ව කාර්ය වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. කාර්ය work කියලා කිව්වහම කාර්ය ගොඩක් ගැන අපි කතා කරනවා. මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ එකයි. නමුත් කාර්ය වර්ගීකරණය කරද්දී කාර්ය වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි mechanical work කියන එක. යාන්ත්‍රික කාර්ය. යාන්ත්‍රික කාර්යයේදී intensity factor එක වෙන්නේ නැත්නම් තීව්‍රතා සාධකය වෙන්නේ බලය. capacity factor වෙන්නේ dx displacement කියන එක. එතකොට මේ දෙන්නගේ units මොනවද? බලය නම් නිව්ටන්,
force is Newton. Here dx displacement නැත්නම් විස්ථාපනය මනින්නේ meter වලින් Newton meter or joule. Second thing, there are other type of work called electric work. This mechanical work. Here, what will be the intensity factor in electric work? It is the potential E, potential නැත්නම් විභවය තමයි යාගේ intensity factor එක. එතකොට යාගේ capacity factor එක කියන්නේ Q. ආරෝපණ. එතකොට මෙයාගේ ඒකක වෙන්නේ volt into coulomb. Other units. Next type of work is expansion work. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේක. Expansion work. Expansion work කියන්නේ ප්‍රසාරණ කාර්ය. අපි කතා කරන්නේ මෙයා ගැන. අනිත් එකක්වත් ගැන නෙවෙයි අපි මෙයා ගැන තමයි කතා කරන්නේ මෙතනින් ඉස්සරහට. නමුත් මම මේ පොඩි හැඳින්වීමක් තමයි කරන්නේ කාර්ය වර්ගීකරණය. ලොකුවට වැදගත් වෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් නිකම් මම මේ කියන්නේ intensity factor කියන්නේ මොකද්ද capacity factor කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට expansion work එකේ intensity factor එක ඇවිල්ලා PEX mean external pressure. External pressure බාහිර පීඩනය. පද්ධතිය නෙමෙයි පද්ධතියට පිටින් තියෙන බාහිරින් තියෙන පීඩනයට අපි කියනවා PEX. එයා තමයි මෙයාගේ intensity factor එක. What is the capacity factor? It will be the dV, volume change. නැත්තම් පරිමා වෙනස. කාගේද පද්ධතියේ? Volume change of system is the capacity factor. So go back to previous note of this video series. At that time in classification of properties, thermodynamic properties, in extensive and intensive properties, I introduced these two, intensity factor and capacity factor. Find out these names and keep these in mind. What are these factors? Okay, there are so many types of works. Other than these mechanical, electrical and expansion works, there are gravitational works and surface works. So many things for gravitational and surface work. Likewise, there are 5 major works I listed here: mechanical work, electrical work, expansion work, gravitational work and surface work. Among these 5 works, here onwards, මෙතනින් ඉස්සරහට අපි කතා කරන්නේ about the expansion work. So, what are the units of this expansion work? Pressure is measured by Pascal, and here volume පරිමාව මනින්නේ ඝන මීටර වලින්, cubic meters. Pascal cubic meters is the units of this expansion work. Okay. එතකොට මට ඔයාලට කියන්න ඕන උනේ මේ ටික. කාර්ය කිව්වහම there are 5 types of major work types. The common equation for mechanical work is F into dx. This is mechanical work equation. However, this expansion work we are dealing with in thermodynamics, we are dealing with gases. So to gases we are focusing on this expansion work. අපි තාපගති විද්‍යාවේදී වැඩිපුර කතා කරන්නේ වායු ගැනනේ. වායු වලදී අපිට වැදගත් වෙන්නේ expansion work එක නැතුව මේ යාන්ත්‍රික කාර්යය ගැන නෙමෙයි. යාන්ත්‍රික කාර්යයට තමයි මේ F into dx කියන එක ඕන උනේ. So this F into dx and F into PA අපි කතා කරන්නේ බලය සහ පීඩනය අතර සම්බන්ධය. By combining these two equations we can get clear knowledge about expansion work. මම ඒකයි ඔයාලට මේක අඳුන්වලා දුන්නේ ප්‍රසාරණ කාර්යය ගැන කතා කරද්දී මේ සමීකරණය සහ මේ සමීකරණ දෙක අපිට ඉස්සරහට ඕන වෙනවා කියලා මම කිව්වා. Okay. Now note down everything clearly. Okay.
I will erase. So what is expansion work? The definition of expansion work is very important for you. Okay? Make you අර්ථකථනය හොඳට මතක තියාගන්න. What is expansion work? In Sinhala, බාහිර පීඩනයක් මගින් පද්ධතිය මත කළ කාර්යයට කියනවා අපි or the work done on the system by external pressure is known as expansion work. බාහිර පීඩනයක් මගින් පද්ධතිය මත කළ කාර්යය. The work done on the system by the external pressure this definition is one type of definition. There is another type of definition. You can remember only one thing, doesn't matter. What is the second one? පද්ධතිය මගින් බාහිර පීඩනයට එරෙහිව කරන කාර්යය. What is that? Work done by the system against a external pressure. This another type of definition. You can remember only one thing. මේ දෙකෙන් එකක් ඔයාලා මතක තියාගන්න. expansion work කියන එකේ අර්ථකථනය මොකද්ද? බාහිර පීඩනයක් මගින් පද්ධතිය මත කළ කාර්යය. බාහිර පීඩනයක් මගින් පද්ධතිය මත. දෙවෙනි එක තමයි පද්ධතිය මගින් බාහිර පීඩනයකට එරෙහිව. In this both statement we are focusing on external energy. Only external energy we are considering in expansion work. We are not talking about internal pressure. We don't care about internal pressure. අපිට හැම වෙලේම මෙතනින් එහාට අපි care කරන්නේ බාහිර පීඩනය ගැන පමණයි. පද්ධතිය ඇතුලේ තියෙන පීඩනය ගැන අපි සලකන්නේ නැහැ. ඒක නීතියක්. අපි මේ ප්‍රසාරණ කාර්යය ගැන කතා කරනකොට ප්‍රසාරණ කාර්යයේදී වැදගත් වෙන්නේ බාහිර පීඩනය මිස අභ්‍යන්තරීය පීඩනය නෙමෙයි. In expansion work we are focusing about only external pressure, not internal pressure. We don't care about internal pressure. The typical factor is the external pressure, not internal pressure. Remember that thing. External pressure and external pressure. Okay. Here against, if you are English medium student, I recommend this definition. Work done by the system against external pressure. Okay. එතකොට මේ definition එක අර්ථකථනය හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. එතකොට ප්‍රසාරණ කාර්යය තමයි ඔය. ඔකට තියෙන අර්ථකථනය. Now I am going to explain very important example. Okay. Under this expansion work, okay, I will draw a system. Actually it contains a piston. This is the piston. This is the typical system. It's calibrated
here 0, 1, 2 calibrated. Okay. If we compress this, if we push this piston towards the system, the volume will be decreased. අපි මේ piston එක ඇතුළට තල්ලු කරොත් එම මේ වායුව සංකෝචනය වෙනවානේ, තෙරපෙනවා. පරිමාව අඩු වෙනවා. After reducing volume, the system will appear like this. දෙක අපි හිතමුකෝ, just assume we compress this piston up to 1 mark. Here previous 0. Now volume is became 1. Okay. අපි හැම වෙලෙම තාපගති විද්‍යාවේදී කතා කරන්නේ ආරම්භක අවස්ථාව සහ අවසාන අවස්ථාව කියන අවස්ථා දෙක ගැන. තාපගති විද්‍යාත්මක ගුණනේ. අපි කතා කරන thermodynamic properties නේ. We are talking about thermodynamic properties. We are focusing work is a path property. However, in thermodynamic properties, here volume no. Volume is decreasing here. Volume is a thermodynamic properties. When we push this piston towards the system, this is the initial state, no? Initial state. This is the final state. Initial state and final. We always talk about initial state and final state in thermodynamic properties. So, here V1, here V2. What can you say about the volume? What is higher? කවුද වැඩි මේ දෙකෙන්? කවුද වැඩි මේ දෙකෙන්? V1 is වැඩි නේද? V1 is larger than V2. එතකොට what is the change of volume? dV. What can you say about dV? Change. To get a change in thermodynamic properties, we always deduct initial state by the final state. So V final minus V initial. In thermodynamics, we always get differences or changes by deducting initial values by final values. We have to deduct initial values by final values. Here final value, we deduct initial values. By using this type of equations, we can get the dV, change of volume. So what can you say about this? dV here is equal V2 final value, V2 minus V1. So we already know, we can observe V2 is less. It is smaller than V1. V1 is larger. Here volume is larger. V1 ගේ පරිමාව වැඩි. V2 කට වඩා. මේක තෙරපනකොට වායු පරිමාව අඩු වුණා. අපි හැම වෙලෙම තාපගති විද්‍යාත්මකව බලන්නේ අවසාන අවස්ථාවෙන් ආරම්භක අවස්ථාව අඩු කරනවා. නැතුව ආරම්භක අවස්ථාවෙන් අවසාන අවස්ථාව අඩු කරන්නේ නැහැ. අපි හැම වෙලෙම අඩු කරන්නේ අවසාන අවස්ථාවෙන් ආරම්භක අවස්ථාව. එහෙම බැලුවොත් එහෙම V2 න් V1 අඩු කරන්න වෙනවා. V2 is smaller than V1. Results will be negative. මේකෙදි අපිට එන උත්තරේ ඍණ වෙයි. ඍණ උත්තරයක් තමයි එන්නේ. ඇයි? අවසාන කෙනා පොඩි එක්කෙනාගෙන් ලොකු එක්කෙනෙක් අඩු කරනකොට අපිට ඍණ වැලියු එකක් එනවා. dV will be negative value. Okay. This is first thing. Okay. What about this? Space is not sufficient. However, I will erase this and I will draw. Other thing is, okay, this is first one. What about this? Imagine this another system. It also contains a piston. It also calibrated.
0, 1, 2. 0, 1, 2. This is initial state. This is final state. What happened here? What happened here? In initial state, the volume is smaller. Its only volume is here one difference. However, second final state, the volume is doubled. දැන් බලන්න මේ piston එක මුලදී තිබ්බේ එකයි මෙතන එක ගාවා. එතකොට මේකේ තියෙන පරිමාව V1 එක මෙතන පරිමාව V2. piston එක පස්සට ඇදලා. We pulled the piston. Sorry. We pulled the piston. Because of that, volume is increased at the final state. මේ අවස්ථාව ගැන ඔයාලට මොකද කියන්න පුළුවන් මෙයාගේ පරිමාව වෙනස ගැන? What about the dV here? As a rule of thumb, we know we can get the difference of volume by deducting initial state by the final state. So we have to deduct V final, V initial. This is the common equation. Here du is equal, V final is V2, V initial is V1. Here we can observe V2 is larger than V1. Here V2 is smaller than V1. Here V2 larger than mean V2 is larger. The value of dV will be positive value. මේක හරියට ඔලුවට දාගන්න. මේ ක්‍රම දෙක ලියලා පොතේ ලියාගෙන හොඳට බලන්න මොකද වෙලා තින්නේ කියලා. පරිමාව වෙනස ගන්න හැම වෙලේම අවසාන කෙනාගෙන් ආරම්භක කෙනා අඩු කරන එක තමයි හැම වෙලේම කරන්නේ. We always should deduct initial reading by the final reading. We deduct initial reading by the final reading. Always remember that. Not vice versa. Okay? We can't deduce final reading by initial reading. We can't do that. We should deduct initial reading by final reading. අපි ඒක තමයි කරන්නේ. අවසාන අවස්ථාවෙන් තමයි ආරම්භක අවස්ථාව අඩු කරන්නේ. එහෙම බැලුවොත් එහෙම මෙතෙන්දී එනවා ධන ලකුණක්, මෙතෙන්දී එනවා ඍණ ලකුණක්. So this process is a compression. සම්පීඩනයක්. සම්පීඩනය. සම නෙමෙයි සම්පීඩනය. අපි මේක තද කරනවා නැත්නම් සංකෝචනයක් කරනවා. සංකෝචනයක් කරපුවාම නැත්නම් සම්පීඩනයකට ලක් කරපුවාම එයාගේ පරිමාව අඩු වෙනවා. compression. This is expansion. මෙතෙන්දි මොකද උනේ? පරිමාව වැඩි වුණා. පරිමාව වැඩි වුණායි කියන්නේ expand වෙනවා නැත්නම් ප්‍රසාරණය වෙනවා. ප්‍රසාරණය වෙනවා. Expansion. So this work is known as expansion work. This work known as compression work. Here onwards we are dealing with only expansion work. I told you previously, but to give you the correct idea, I draw these two diagrams. It's not finished yet. So according to the definition of expansion work, අපි මේ ප්‍රසාරණ කාර්යයේදී මේ නැත්නම් මේ කාර්යයන් වලදී ප්‍රසාරණ හෝ සංකෝචන කාර්යයන් වල අපි සලකන කෙනා external pressure. We always think about the external pressure. So in every situations, these four situations here, PEX, there is a external pressure. There is a external pressure against this piston. Always there is a external pressure. So here, so every time the pressure is against the system, every time pressure acting against the system. So every time pressure is negative value. Every time pressure is negative. Every time external pressure is negative because every time it's against the system. Okay. So
What about the work equation? Work is equal F into dx. We know that. F into dx. So this pressure, external pressure, if we consider this equation, F equal PA, instead of this F, we can substitute W equal P A and here remaining dx. We substitute this PA equation instead of this force. So we considering the external pressure. So this A is the area of this piston. Area of piston is A. Area of this piston is A. Here dx mean the displacement. Here initially this is the point the piston was held. However, after expansion it goes towards this zero mark. So this value, this moved value is dx. මේ piston එක මුලින් තිබුණේ කීයද ළමයි? එක ගාවා. හැබැයි එයා ප්‍රසාරණයකට ලක් වුණාම බිඳුව ගාව දක්වා ප්‍රසාරණය වුණා. එතකොට මේ ගමන් කරපු දුර එකේ ඉඳලා බිඳුවට තිබ්බ දුරට මම කියනවා dx විස්ථාපනය. So a into dx මොකක්ද මේ? වර්ගඵලය වැඩි කිරීම දුර කියන්නේ. වර්ගඵලය වැඩි කිරීම දුර කියන්නේ මොකක්ද? පරිමාව. So this is volume. Here d means a change of distance, so volume change occur due to this expansion. Not only expansion but also this compression, also there is a volume change. Okay, I just substitute these values. Okay, so I combine two equations. I told about this equation previously, now I combine them. Okay, now pressure into A dx. Dx means this displacement. Here also initially piston was in the 0, after moving it goes to 1. So this is the displacement dx here in compression. Okay, now A into dx mean volume. වර්ගඵලය වැඩි කිරීම, area multiplied by distance mean it is volume. area එක ගියපු distance එකකින් වැඩි කරපුවාම අපිට එනවා නැත්නම් displacement එකකින් වැඩි කරපුවාම volume එකක් එනවා. පරිමාවක්. පරිමාව වෙනසක් දී මෙතන d here d mean change, because of that volume also changed. Okay, we get this equation W equal P dV. However, in expansion or compression work we are dealing with external pressure, so we will apply that condition. W equal P Ex dV, because in expansion or compression works we are dealing with expansion external pressure. So we know that this external pressure always against the system. Because of that Pex always against the system. අපි දන්නවා බාහිර පීඩනය හැම වෙලෙම පද්ධතියට විරුද්ධවමයි, පද්ධතිය මතනේ හැම වෙලෙම මේ බාහිර පීඩනය යෙදෙන්නේ. ඒ හින්දා හැම වෙලෙම this Pex should be negative. මේක හැම වෙලෙම නෙගටිව් වෙන්න ඕන Pex. ඒ නිසා W equal minus Pex dV කියලා ඉක්වේෂන් එකක් ගන්නවා. මේක තමයි එතකොට expansion work එකට අපි ගන්න common equation එක. This is the common equation for expansion work. Now we will substitute this equation for these two conditions, expansion and compression. අපි මේ compression එකටයි expansion එකටයි මේ equation එක දාමු. In first time, in expansion
work is equal minus Pex dV. Here we know the volume change dV is a positive value. So here W work equal minus Pex into positive dV. So the answer will be W equal minus Pex dV. එතකොට මොකද්ද ළමයි අපි කරේ? මේ පොදු ඉක්වේෂන් එකක් ගත්තනේ අපි කාර්යයට. කාර්ය ප්‍රසාරණ හෝ සංකෝචන කාර්යය සඳහා පොදු ඉක්වේෂන් එකක් ගත්තා. මේක තේරුම් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ආයෙ කියලා දෙන්නම්. මේ කාර්යයට එක්ක මට ඊමේල් එකක් දාන්න මම ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට උත්තරයක් එවන්නම්. වෙන වීඩියෝ කරන්න අමාරුයි. මේක තේරෙන්නේ නැත්නම්. දැන් මේක ගත්ත හැටි තේරෙනවනේ. work is equal to F into dx. බලය වැඩි කිරීම විස්ථාපනය. බලය වෙනුවට මට පීඩනය pressure is equal F divided by A area. මේකෙන් අපිට ගත්ත එක rearrange කරලා force is equal PA. එතකොට මෙතන මේ force බලය වෙනුවට මෙතන බලය වෙනුවට I substituted this PA value. P mean pressure, A mean area of this piston. Piston එකේ area එක. So W equal P dV. එතකොට මේ area into dx displacement කියන මේ දෙන්නගේ ගුණිතයෙන් අපිට හම්බ වෙනවා dV කියන්නේ පරිමා වෙනස. I substitute that in expansion or compression work we are dealing with external pressure. ඒ නිසා අපි instead of the මේ P වෙනුවට අපි substitute කරා external pressure කියලා. අපි දන්නවා external pressure always against the system. බාහිර පීඩනය හැම වෙලෙම තියෙන පද්ධතියට විරුද්ධවමයි. ඒක හැම වෙලෙම එහෙමයි. ප්‍රසාරණයකදී වුණත්, සම්පීඩනයකදී වුණත්, නැත්නම් සංකෝචනයකදී වුණත්, මොකේදී වුණත් මේ පීඩනයේ තියෙන පද්ධතියට විරුද්ධවමයි. ඒ නිසා අපි ඒකට ඍණ දැම්මා. negative sign. We substituted negative sign. This is the common equation for both expansion and compression work. මේ දෙකටම common equation එක මේක. When we are dealing about expansion work අපි දන්නවා dV එන්නේ ධන ලකුණක්. ඇයි ඒ? අවසාන පරිමාව විශාලයි ආරම්භක පරිමාවට වඩා. එතකොට එන්නේ ධනාගයක්. එතකොට common equation for expansion work is this. හොඳට මතක තියාගන්න. What about compression work? Common equation is W equal minus Pex dV. W equal minus Pex. Here we know dV final volume is less than the initial volume. අවසාන මේකෙදි බලන්නකො මේ අවසාන පරිමාව ආරම්භක පරිමාවට වඩා අඩුයි. එතකොට අවසාන පරිමාවෙන් ආරම්භක පරිමාව අඩු කරනකොට අඩු කෙනාගෙන් වැඩි කෙනා අඩු කරද්දී ඍණ ලකුණක් එනවා. එහෙනම් here the dV is negative in this compression work. So final equation for compression work W is equal Pex dV. This negative and negative sign will be positive. So this is the compression work equation. So however we are not dealing with this compression. Here onwards we are talking about this expansion work only. To get correct idea, write down this everything, but this is the very special thing, expansion work. Okay, I think you may understand that. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මෙතනින් එහාට අපි කතා කරන්නේ මේ සම්පීඩනය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ බාහිර මේ ප්‍රසාරණ කාර්ය ගැන පමණයි. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා මම කියපු ටික. හරි. මම එන මේ ටික මකනවා ඔක්කොම නෝට් ඩවුන් කරගන්න. හරි. Okay, now I talked so many things. Now I am going to explain the final things in this session. Now we are talking about expansion work.
There are three major types of expansion works. First one is irreversible expansion work. ප්‍රසාරණ කාර්ය වර්ග තුනකට බෙදලා අපි කතා කරනවා මින් ඉස්සරහට. ප්‍රධාන වර්ග තුනක් තියෙනවා. irreversible නැත්නම් අප්‍රතිවර්තී ප්‍රසාරණය. අනිත් එක තමයි ප්‍රතිවර්තී නැත්නම් reversible expansion. ප්‍රතිවර්තී අන්තිම එක නිදහස් නැත්නම් free expansion. නිදහස් ප්‍රසාරණය. මේක තමයි ප්‍රසාරණ කාර්යය ප්‍රධාන වර්ග තුන අපි ඉගෙන ගන්න. ප්‍රසාරණ කාර්යය නම් මම කියවනේ මෙතනින් ඉස්සරහට අපි කතා කරන්නේ ප්‍රසාරණ කාර්යය. අනිත් ඔක්කොම අපි අමතක කරනවා අර සම්පීඩන කාර්යය නම්ම නම්. මෙතනින් එහාට යන්නේ ප්‍රසාරණ කාර්යය. ප්‍රසාරණ කාර්යය අර්ථ දැක්වීම මොකද්ද? බාහිර පීඩනයකට එරෙහිව පද්ධතිය මගින් කරන කාර්යය හෝ බාහිර පීඩනයක් මගින් පද්ධතිය මත කරන කාර්යය කියලා අපි මේ ප්‍රසාරණ කාර්යය අර්ථ දැක්වුවා මතක ඇති. You know the definition of expansion work. However, expansion works are divided into three major works. එතකොට expansion work කියන එක ප්‍රසාරණ කාර්ය කොටස් තුනකට බෙදලා ඉගෙන ගන්නවා. irreversible නැත්නම් අප්‍රතිවර්තී ප්‍රසාරණය, නිදහස් ප්‍රසාරණය සහ ප්‍රතිවර්තී ප්‍රසාරණය. එතකොට මෙතෙන්දි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඕන මොනවද මේ දේවල් කියලා. එතකොට අපි මේ irreversible ගැන කතා කරනකොට අපි මුලින්ම කතා කරමු irreversible, reversible and free. Okay. irreversible නැත්නම් අප්‍රතිවර්තී. මෙතෙන්දී අපි එක කන්ඩිෂන් එකක් දානවා. අපි මේ අධ්‍යයනයේ පහසුව සඳහා මේ අප්‍රතිවර්තී ප්‍රසාරණය සිද්ධ වෙන්නේ බාහිර පීඩනයේ නියත බාහිර පීඩනයක් කියලා හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ external pressure PEX අපි දන්නවනේ ඒක constant. බාහිර පීඩනයේ නියතයි කියලා අපි නිකන් සලක. කොහොමත් එහෙම තමයි. Keep that in mind. Now we write down the common equation for expansion work. දැන් මේ මොනවා කරන්නත් මේ තුනටම පොදුවේ අපි W equal minus PEX dV. W equal minus PEX dV. W equal minus PEX dV. This is the common equation here onwards we use in this equation. මෙතනින් එහාට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ප්‍රසාරණ කාර්ය සඳහා පාවිච්චි කරන මූලික equation එක තමයි අපි මෙතනින් එහාට use කරන්නේ. මේක කටපාඩම් කරගන්න ඕන. Okay. Then we are talking about the irreversible work. මොකක් හරි කාර්යයක් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. මොකක් හරි කාර්යයක් සිද්ධ කරනවා. කාර්යයක් කරනවා නම් we talking about the change in work. කාර්යයක් කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි කාර්යයක් දැන් තියෙන තත්ත්වෙන් නෙමෙයි ඊට පස්සේ කාර්යය තියෙන්නේ. කාර්යය කියන්නේ දැන් තියෙන කාර්යය ඊට පස්සේ කාර්ය කරාට පස්සේ වෙනයි. ඒ කියන්නේ we are talking about dW. Difference of work is equal minus PEX dV. මෙහෙම එකක් දැක්කම ළමයි බය වෙන්න එපා. මෙහෙම එකක් දුන්නාම මේක අනුකලනය කරන්න අපි දැනගන්න ඕනේ. We have to know the integration of this. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එහාට here onwards we have to integrate equations. අපිට තියෙන්නේ මේ equation integrate කරන්න. මේ තුනේදීම අනුකලනය කරන්න. ඒක අමාරු නෑ. හරිම ලේසි මෙහෙමයි. Here dW is equal minus PX dV. අපි මේකට දානවා අනුකලන ලකුණ. අනුකල dW equal අනුකල minus PEX dV. මෙහෙම දාගත්තා. We can get this minus charge out of the integral mark. අපි දන්නවා මේ ඍණ ලකුණු ඇතුලේ තියන්න ඍණ ලකුණු එළියට ගන්නවා. dW equal minus PEX dV. And we know the pressure is external pressure is constant. We assume that. අපි බාහිර පීඩනය නියතයි කියලා සැලකුවා. නියත බාහිර පීඩනයක් කියලා සැලකුවා. බාහිර පීඩනයේ නියතයි නම් නියතයක් අපිට අනුකලන ලකුණෙන් එළියට ගන්න පුළුවන්. We can get out the constant from the integral mark. We know that. අපිට නියත අනුකලනය කරන්න බෑනේ. නියත අනුකලන ලකුණෙන් එළියට ගන්නවා. එතකොට මෙතන අපි දන්නවා අනුකලන ලකුණ D ලකුණ කැපෙනවා. W is equal
minus PEX dV. මෙහෙම ගන්න පුළුවන් equation එක. මෙහෙම ගත්තට පස්සේ මොකක්ද ළමයි අපි දැනගන්න ඕන? We should apply the limits. අපි මෙතෙන්දී සීමාව ආදේශ කරන්න ඕන. limits දාන්න ඕන. limits ගැන කතන්දරේ කවුරු හරි දන්නේ නැත්නම් මම limits ගැන ඒවා සුළු කරන හැටි කියලා දීලා තිනවා kinetics වල. chemical kinetics කලින් වීඩියෝස් කීපයක් දැම්මා English medium videos and Sinhala medium final Sinhala medium නම් part 3 and 4 කියලා වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඒකේ තියෙනවා මේ limits ගැන. එහෙම නැත්නම් English medium part 3 and 4 I explained about the limits. However, if you don't know about limits, carefully listen to me. Okay, now we know P is constant. However, we got this equation. At this stage, to get the solution, we have to integrate this dV. We know system, initial volume and there is a final volume. In expansion work, initial volume is lower than final volume in expansion work. ප්‍රසාරණයක් වෙද්දී මොකද වෙන්නේ ළමයි? පරිමාව වැඩි වෙනවනේ. එහෙනම් අවසාන පරිමාව හැම වෙලේම ආරම්භක පරිමාවට වඩා වැඩි වෙනවා ප්‍රසාරණ කාර්යයකදී. ප්‍රසාරණයක් කියන්නේ expansion mean increase of volume. Because of that, the final volume is larger than the initial volume in expansion works. Always keep in mind. ඉතින් එතකොට we have to integrate this dV volume change. We have to apply limits. කොහොමද සීමාව දාන්නේ? Initial to final no. Initial to final. So initial volume I introduce as V1. අපි එතකොට initial ඒව දාන්නේ මේ integral mark එකේ යටින්. ආරම්භක අවස්ථාව හැම වෙලෙම දාන්නේ ආරම්භක සීමාව කියලා කියන්නේ. Initial volume means lower limit. Initial volume එකට කියන්නේ lower limit එක. එතකොට lower limit එක තමයි initial ඒක අපි දාන්නේ අනුකලන ලකුණේ යටට. එතකොට අවසාන අවස්ථාව තමයි මෙතෙන්ද දාන්නේ V2 final volume. Always initial volumes or initial things are in the bottom of the integral mark. Final things will be in the top of the integral mark. හැම වෙලෙම අනුකලන ලකුණේ යටට දාන්නේ ආරම්භක අවස්ථාව, අනුකලන ලකුණේ උඩට දාන්නේ අවසාන අවස්ථාව. එතකොට පරිමාව නම් ආරම්භක පරිමාව යටට දානවා, අවසාන පරිමාව උඩට දානවා. So this D and integral mark will be cancelled out. However, here we applied limits. අපි මෙතනදී limits දැම්මා. සීමාව දැම්මා. ඉතින් මම මේක දැන් මට ඉඩ ඕන. I need space, so I will erase this thing. I will explain separately. How can we simplify this? W is equal minus PEX dV. Here initial volume, here final volume. D to this integral mark will cancel out. However, now we have limits. Limits තියෙනවා නම් if there are limits, we can write down this equation as minus PEX. This integral mark will cancel. However, there are limits. Because of that, the results of this integration will apply inside a bracket. අපිට මේක වරහණක් ඇතුළට තමයි මේ අනුකලනය කරලා එන උත්තරේ දාන්න වෙන්නේ. මොකද limit තියෙන හින්දා. සීමා තියෙනවා නම් එයා අනුකලනය කරලා උත්තරේ දාන්නේ මේ වගේ වරහණක් ඇතුලේ. What is the integration of dV? Example, if they give you integrate this dx, what is the integration of what is the results of this integration? Here dx, you have to integrate by dx. dx විෂයෙන් අනුකලනය කරන්න ඉන්නේ කවුද? 1 මෙතන ඉන්නේ එක. We have to integrate 1 by dx. The answer is x.
මොකක් හරි ඒ කියන්නේ එක if we want to integrate one by someone the answer will be that someone. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අපිට if we integrate if they given dA, what is the integration of dA? We have to put integration mark. We know always there is a 1 here. It's not appear, but we know already there is 1. The integral results of 1 is equal to the factor this dA factor. So here answer is A. අපිට එක අනුකලනය කරොත් කාගේ හරි විශේෂයෙන් ඒ කෙනා තමයි උත්තරයට එන්නේ. මෙතන x විශේෂයෙන් අනුකලනය කරා නම් උත්තරේ x වෙනවා. a විශේෂයෙන් අනුකලනය කරා නම් උත්තරේ a වෙනවා. Likewise, here we have to differentiate 1 by dv. So answer will be v. උත්තරේ v. එක v විශේෂයෙන් අනුකලනය කරොත් උත්තරේ v වෙනවා. However, we have to include limits v1 to v2. මේක කොහොමද අපි සුළු කරගන්නේ? මේ වගේ සීමාවක් තියෙනකොට සුළු කරගන්නේ ඉහළ සීමාවෙන් පහළ සීමාව අඩු කරනවා. We have to deduct lower limits by upper limits. To do that, we have to substitute this v2 instead of v1 and minus v1 instead of v2. Likewise this. පටල ගන්න එපා. කාර්ය සමානයි ඍණ PEX. ඉහළ සීමාවෙන් පහළ සීමාව අඩු කරන්න කිව්වහම මේ v වෙනුවට මුලින් ඉහළ සීමාව ආදේශ කරනවා. Brackets. Substitute v2 instead of v1. v2 අපිට අඩු කරන්න ඕනේ ඉහළ සීමාවෙන් පහළ. දැන් අපි ඉහළ සීමාව ආදේශ කරා. දැන් අඩු කරනවා. ආය ආදේශ කරනවා පහළ සීමාව v1 substitute instead of this v1 minus v2 minus v1. So this is the final result of this irreversible expansion against a constant external pressure. නියත බාහිර පීඩනයකට එරෙහිව අප්‍රතිවර්තී ප්‍රසාරණයේ අවසාන පිළිතුර තමයි මේ W සමානයි minus PEX v2 minus v1. මෙහෙම equation එක දුන්නට මදි. We have to mention the conditions. With this equation, if we get a integral equation in thermodynamics, we have to explain the conditions. අපි මේ equation එක ගත්තේ මොන තත්ත්වයටතේදීද කියලා විස්තර කරන්න වෙනවා. මොකක්ද පළවෙනි එක? Conditions. First one is irreversible. Irreversible expansion. Second one is external pressure is constant. බාහිර පීඩනයේ නියතයි. Usually we apply these equations for ideal gases. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක පරිපූර්ණ වායු වලට තමයි යොදන්නේ. And we consider only constant amount. Constant amount being closed system. පටල ගන්න එපා මම ආයි කියන්න. දැන් අපි දන්නවනේ මෙයා අනුකලනය කරේ කොහොමද? කාර්ය සමානයි ඍණ PEX dV. dW සමානයි ඍණ PEX dV කියලා දැම්මා. එතකොට අනුකලන ලකුණ දැම්මා. අපිට ඍණ ලකුණු අනුකලනය කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම මේ බාහිර පීඩනයේ නියතයි කියලා දීලා තියෙනවා. external pressure is constant කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට නියතයක් අපිට අනුකලනය කරන්නත් බෑ. එයත් එළියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඍණ PEX කියන දෙන්නම එළියට ගත්තා. ඉතුරුනේ dV. dV අනුකලනය කරද්දී අපි දන්නවා ප්‍රසාරණයකදී පරිමාව වෙනස් වීමක් වෙනවා. වෙන්නේ කොහොමද? ආරම්භක පරිමාවයේ සිට අවසාන පරිමාව දක්වා. එතකොට ආරම්භක පරිමාව අපි හැම වෙලෙම දාන්නේ යටට ඕනම අවස්ථාවක ප්‍රසාරණයක දුනත් මොන වගේ දෙයකදී වුණත් ආරම්භක අවස්ථාව දාන්නේ යටට අනුකලන ලකුණේ අවසාන අවස්ථාව දාන්නේ අනුකලන ලකුණේ උඩට. මේක සුළු කරද්දි මොකද කරන්නේ? මේ d ට අනුකලන ලකුණ කැපෙනවා. කැපෙනකොටම හැබැයි මෙතන සීමාවක් දාලා තියෙන හින්දා v2 සහ v1 කියලා සීමාවක් අඳුනලා දීලා තියෙන හින්දා අපි ඒ එන අනුකලනය කරන උත්තරේ දාන්නේ වරහණක් ඇතුලේ. එතකොට අනුකලනය කරද්දි කොහොමද අනුකලනය වෙන්නේ? මෙතන තියෙන dv විතරයි. අපි දන්නවා මෙතන ලියලා නැති වුණාට එකක් කියලා එකක් තියෙනවනේ. එක මොකක් හරි විශයකින් අනුකලනය කරොත් උත්තරේ ඒ විෂය. මෙතන එක x විශයෙන් අනුකලනය කරොත් උත්තරේ x. එක a විශයෙන් අනුකලනය කරොත් උත්තරේ a. ඒ වගේ මෙතන එක v විශයෙන් අනුකලනය කරන හින්දා උත්තරේ v.
මෙහෙම එකක් ආවට පස්සේ මේ වරහන නැති කරලා මේක සුළු කරගන්න නම් අපි මොකද කරන්නේ? ඉහළ සීමාවෙන් පහළ සීමාව අඩු කරන්න ඕන. ඒ කරනවා කියලා කියන්නේ මේ ගත්ත උත්තරේ තියෙනවනේ v කියලා. මේ v වෙනුවට මුලින් v2 ආදේශ කරනවා මේ විදිහට. ඒකල යාගෙන් අඩු කරනවා v1. ඉහළ සීමාවෙන් පහළ සීමාව v1 නේ. මාරුවෙන් මාරුවට මුලින්ම v2 ආදේශ කරා එයාගෙන් අඩු කරලා ආයි v1 ආදේශ කරලා මේ උත්තරේ දානවා. ඒකල මේක තමයි අන්තිම උත්තරේ. හැබැයි තාපගති විද්‍යාවේදී මොකක් හරි ඉක්වේෂන් එකක් මෙහෙම ලිව්වහම නිකම්ම ඉක්වේෂන් එක ලියන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුරට යාලා අහනවා මේ සමීකරණය පාවිච්චි කරන අවස්ථාව මොකක්ද කියලා. මොන අවස්ථාවවලදීද මේ සමීකරණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? එතකොට අපි මේවත් දැනගෙන ඉන්න ඕන මොන අවස්ථාවේදීද මේ සමීකරණය යොදන්නේ කියලා. මොකක්ද? මාතෘකාවෙම දීලා තිබ්බා irreversible කියලා. අප්‍රතිවර්තී ප්‍රසාරණයක් කියන එක තමයි පළවෙනි කන්ඩිෂන් එක. දෙවෙනි කන්ඩිෂන් එක තමයි බාහිර පීඩනය නියතයි කියලා මාතෘකාවේ දීලා තිබ්බා. එයා දෙවෙනි කන්ඩිෂන් එක. මොකද බාහිර පීඩනය නියත නැත්නම් අපිට මේ ඉක්වේෂන් එක මෙහෙම ගන්න බෑ. එහෙනම් මොකක් හරි සමීකරණයක් ඔයාලා ලිව්වොත් මොන තත්ත්වවලදීද ඒක වළංගු වෙන්නේ කියලා ලියන්න ඕනේ. එතකොට පළවෙනි එක irreversible expansion නැත්නම් අප්‍රතිවර්තී ප්‍රසාරණය නැත්නම් බාහිර පීඩනය නියතයි කියන එක දෙවෙනි එක. සාමාන්‍යයෙන් තාපගති විද්‍යාවේදී අපි ගන්න ඉක්වේෂන් හැම එකක්ම වගේ ළමයි යොදන්නේ පරිපූර්ණ වායු වලට සහ constant amount එකක්. ඇතුළත ද්‍රව්‍ය පද්ධතිය ඇතුළත තියෙන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය නැත්නම් පදාර්ථ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි උපකල්පනය කරනවා. එතකොට ඒක constant amount නියත පදාර්ථ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා අපි සලකනවා. එතකොට ඔය හතර තමයි මේ පළවෙනි මාතෘකාව irreversible expansion එකකට ගත්ත equation එකේ පොදු සාධක ටික. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි. එතකොට this is the first thing. Then let's move on to free expansion. අපි දෙවෙනියට free expansion ගැන කතා කරමු. මම මේක මකනවා හොඳේ. මොකක්ද free expansion කියන්නේ? What is free expansion? In free expansion, external pressure is zero. බාහිර පීඩන මෙතන මෙන්න our system Pex equals 0. මේකට තමයි අපි කියන්නේ නිදහස් ප්‍රසාරණය කියලා. නිදහස් ප්‍රසාරණයකදී බාහිර පීඩනයේ බිඳුවයි. What is the common equation? W equals minus Pex dv. W is equal මෙතෙන්දී අපි dw දානවා minus Pex dv integration W equal minus here Pex is 0 into dv is 0, W equals 0 against external. If the external pressure is 0, work is 0. So in free expansion work is 0. It is very easy to remember. In free expansion නැත්නම් නිදහස් ප්‍රසාරණයේදී බාහිර පීඩනයක් නැහැ කියලා තමයි සලකන්නේ. බාහිර පීඩනය බිඳුවයි. ඉතින් අපි ප්‍රසාරණකාරයේදී බාහිර පීඩනය අපේ තීරණාත්මක සාධකේ. බාහිර පීඩනය බිඳුවයි කියන්නේ මේකේ ගුණිතයක් බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ බාහිර කාර්යයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. You can remember that. Okay. That is very easy. Free expansion. What about reversible expansion? Very important thing is the reversible expansion. What is reversible? Here your system. Now your system and environment is in an equilibrium. What is the meaning of that? Here external pressure is Pex. Now there is external pressure, we know that. But if it is a constant equilibrium, එතකොට reversible කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? ප්‍රතිවර්තී කියන එක. ප්‍රතිවර්තී ප්‍රසාරණයක් කියන්නේ මොකක්ද? බාහිර පරිසරයයි පද්ධතියයි දෙක ඉන්නේ equilibrium එක නැත්නම් සමතුලිතතාවයක. ඒ දෙන්න සමතුලිත වෙන්න නම් to be equilibrium, to be in reversible, මොකක් හරි process එකක් දෙපැත්තටම වෙනවා නම් in both directions from system to surrounding to system, it is in a equilibrium or in a reversible manner. To be reversible, external pressure should be equal to internal pressure. සමතුලිතතාවයක් තියෙන්නේ හැම වෙලෙම පද්ධතියේ ඇතුළත පීඩනයයි බාහිර පීඩනයයි සමාන වුණොත් විතරයි සමතුලිතතාවයක් එන්නේ. ඒක දන්නවනේ ඔයාලා. irreversible උනේ මොකද? අප්‍රතිවර්තී උනේ මොකද? එක පීඩනයක් වැඩි අනිත් එක්කනට වඩා. ඒ කියන්නේ බාහිර පීඩනයට වඩා
ඇතුළත පීඩනය වැඩි. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අප්‍රතිවර්ති උනේ එක පැත්තකට විතරයි for only one direction in irreversible. Reversible mean two direction. ඒ කියන්නේ they are in equilibrium. That mean internal pressure and external pressure is same. එතකොට තමයි මෙයා equilibrium එකක් වෙන්නේ. සමතුලිතයක් නැත්නම් reversible වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවට මම කොහොමද දාන්නේ equation එක? W is equal minus Pex dV. Okay. dW equal minus Pex dV. I introduce integral minus Pex dV integration. Instead of this Pex, then external pressure මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මේ pressure එක වෙනුවට මට internal pressure එකක් දාන්න පුළුවන්. ඇයි දෙන්න සමානයිනේ. එහෙනම් instead of this external pressure, I can substitute internal pressure also because both are same. dW is equal minus P internal pressure. I will introduce P system pressure source, P system into dV. Okay, so this Pex or P system, I will assign common name as P. මම මේ දෙන්නම වෙනුවට පොදු නමක් දෙනවා P කියලා. මොකද දෙන්නම සමානයි. දෙන්න වෙන වෙනම හඳුන්වන්න නැතුව මම පොදු නමක් දෙනවා. So dW is equal minus P dV. Now I got this equation. I just make assumption. මම මෙතෙන්දී පොඩි උපකල්පනයක් කරනවා. Gas in the system පද්ධතියේ ඉන්න gas එක ideal කියලා මම සලකනවා. නැත්තම් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? පරිපූර්ණ වායුවක් කියලා සලකනවා. පරිපූර්ණ වායුවක් කියලා සැලකුවොත් I can apply PV equal nRT equation. පරිපූර්ණ වායුවක් නම් PV සමාන nRT කියන එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාගේ මේ මම ගත්ත මේ පොදු equation එක මම ආයෙ ලියා ගන්නවා. Here I cancel out d to integral mark. W is equal minus P dV. W is equal minus, instead of this P, I will substitute PV equal nRT. P equal nRT divided by V. So I substitute nRT divided by V dV. I got this equation. Now we know always we are considering closed systems. අපි මෙතෙන්දී කතා කරනවා කියලා මම මුලින්ම කිව්වනේ. closed system එකක් ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. closed system, in a closed system matters will not exchange. පදාර්ථය හොමාරු වෙන්නේ නැහැ. පදාර්ථ ප්‍රමාණය නියතයි. constant matter in closed system. So N is constant and R universal gas constant also a constant. And I just assume here, මම උපකල්පනය කරනවා temperature also constant. That means in previous video I told you this thing. During a process, if the temperature is constant, we call that isothermal process. Isothermal process. I assume this is isothermal process. Temperature is constant during this process. So temperature also constant. So all of them are constant mean I can get out them from this integral mark. මට මෙයා අනුකලන ලකුණෙන් එළියට ගන්න පුළුවන්. මොකද යාලා ඔක්කොමලා නියත නිසා. එතකොට මම ලියා ගන්නවා මේ equation එක. W is equal minus nRT 1 over V dV. Now we know in expansion volume is not constant, it is changing. In expansion what will happen? Initial volume is lower and final volume is higher because it is expansion. Expand වෙනවා. volume එක වැඩි වෙනවා. It increasing volume means final volume will be higher. So for anything we have to introduce limits. This stage we have to introduce limits. අපි මෙතෙන්දී සීමාව ආදේශ කරන්න වෙනවා. Here volume we have to include the limits of volume. Initial volume is V1, final volume is V2. Okay, now
1 over v, 1 over something, how can we integrate? එකයට මොකක් හරි තියෙනවා නම් යා අනුකලනය කරන්නේ කොහොමද? අනුකලන නීතිය අනුව අපි දන්නවා 1dx is x, 1dA equal a. However, 1 over a integrated by dA. Answer is lna. එකයට මොකක් හරි 1 over something, if we integrate, it is ln something. 1 over x, if we integrate by dx, answer will be lnx. Likewise, here 1 over v integrated by dv, answer will be w is equal minus nRT. Here integration results will be ln v. However, we have these limits, because of that we have to introduce brackets. Limits seen in the brackets, them are lower limits v1 and initial final volume is upper limits. Okay, now we simplified. This integral mark and d cancel out, and because of these limits we had to introduce brackets. We introduce again limits v2 over v1. We can simplify this equation by deducting lower limits by upper limits. උඩ ඉහළ සීමාවෙන් ඉහළ සීමාවෙන් පහළ සීමාව අඩු කරොත් අපිට මේක සුළු කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි කරන්නේ? minus nRT, we substitute v2 as v2 instead of v1 within brackets. Always we have to introduce brackets. ln v2, we have to deduct lower limits. We can substitute v1 instead of this v, maybe v not ඊට පස්සේ අපි ආදේශ කරනවා v1 ln v1. Now we got this equation. Okay, we can simplify further. අපිට මේක තවත් simplify කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද? According to log rules, ලඝු නියම අනුව log a minus log b mean log a divided by b. We can express like this. ඉතින් අපිට මේකත් එහෙම සුළු කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද? ln v2 divided by v1 නේ. v2 minus ln v1 නේ. එතකොට අපි ලියන්න පුළුවන් w is equal minus nRT ln v2 minus v1 means v2 divided by v1. This is the expression for reversible expansion. Okay, according to Boyle's law, you know the Boyle's law, PV equal K. PV equal K. P is inversely proportional to volume, no? That is the Boyle's law. According to this Boyle's law, we can simplify Boyle's law by P equal K 1 over V, PV equal K. That is the Boyle's law, no? Boyle නියමය කියන්නේ මොකක්ද? පීඩනයට පරිමාව ප්‍රතිලෝම සමානුපාතිකයි උෂ්ණත්වයේ නියත විට. When temperature is constant, pressure is inversely proportional to volume. එතකොට ඒක තමයි බොයිල් නියමයෙන් කිව්වේ. ඉතින් බොයිල් නියමයට අනුව PV equal K. ඉතින් මේක යූස් කරලා අපිට ඉක්වේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. P1 V1 equal P2 V2. According to Boyle's law, we can get this equation P1 equal V1 equal P2 V2. If we simplify this equation according to this obtained equation, here V2 divided by V1, no? I arranged this Boyle's law according to that. V2 divided by V1 mean P1 divided by P2. So I can substitute this also instead of this equation. So W is equal another W is equal minus nRT ln. Now V2 over V1 is equal P1 over P2. P1 over P2. Both are same. So I can rearrange this equation again. How? What is this ln? Ln is equal
log, 2.303 into log 10. ln is equal 2.303 log 10 base. ln කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? ln කියන පදේ වෙනුවට අපි ලඝු 10 පාදෙන් දාන්නේ කොහොමද? 2.3.3 ලඝු 10 පාදේ කියලා ආදේශ කරන්න පුළුවන්. So I can simplify this equation according to this log. W is equal minus nRT into 2303 log 10 V2 divided by V1, or W is equal minus nRT 2.3.3 log 10 P1 divided by P2. All are same. මේ ඔක්කොම එකයි. What are the conditions for these equations? All are used for. First condition is reversible process, reversible expansion, and here we assumed gas is ideal gas. Ideal gas, and here constant amount, and here temperature is constant, mean isothermal. Okay, these are the conditions. So this is the everything about reversible expansion. Okay. Now I explained every process: irreversible process, reversible, and free expansion. I am really tired now, really tired. However, I am going to finish the session. Finally, I will, as the final session, final title, I will explain the Zeroth law of thermodynamics. Final session. However, in next video I will explain first law of thermodynamics and second law, and I will finish this discussion series. Okay. Final thing is Zeroth law of thermodynamics. It is very simple. They call, there are three systems: A, B, C, and A and B are in thermodynamic equilibrium. B and C are also in a thermodynamic equilibrium. If A and B in a thermodynamic equilibrium, and B and C also in a thermodynamic equilibrium separately, if so, එයාලා එහෙමනම් A සහ B තාපගතික සමතුලිතතාවය ඉන්නවා නම් B ත් එක්ක A B දෙන්න වෙනම. ඊට පස්සේ B සහ C වෙනම තාප සමතුලිතතාවය ඉන්නවා නම් automatically A and C also will be thermodynamically, they will be in a equilibrium. So එතකොට මේක තමයි තාපගති විද්‍යාවේ ශුන්‍ය නියමය කියන්නේ. A සහ B ඉන්නවා තාපගති විද්‍යාත්මකව සමතුලිතතාවයක, B සහ C තාපගතික සමතුලිතතාවයක ඉන්නවා. ඒ දෙන්න වෙන වෙනම මෙහෙම හිටියට එහෙනම් A සහ C කියන දෙන්නත් තාපගතික සමතුලිතතාවය තමයි ඉන්නේ. ඉතින් this is the Zeroth law of thermodynamics, very basic thing. So I will end the session now. So I am really tired now. Okay. I explained everything about these basic things. I think up to now everything is clear. So I have very small request: please subscribe my channel and share this video with your friends. That's a very big help for me. So help me to help you. And another thing I have to say, not only level 3 first year chemistry lessons, there are so many sessions I uploaded already in university second year and third year also, and in future some other lessons will be, because I just started this YouTube channel.
I uploaded some of subjects of second and third year chemistry. However, in future I will upload other subjects also. Please subscribe my channel and stay with me. Help me to help you. I am Hasanko Kalingwarachi. Thank you.